Дамблдор взял Гарри на руки и повернулся к дому Дурслей. Dumbledore took Harry in his arms and turned towards the Dursleys' house. Могу я попрощаться с ним, сэр? Could I say goodbye to him, sir? Спросил Хагрид. Asked Hagrid. Он наклонил свою большую, лохматую голову над Гарри. He bent his great, shaggy head over Harry. И одарил его тем, что должно было быть очень колючим, напоминающим бородатый поцелуй. And gave him what must have been a very scratchy, whiskery kiss. Потом, вдруг, Хагрид испустил вой, как раненый пес. Then, suddenly, Hagrid let out a howl like a wounded dog. «Сэс!» Shish. Прошипел профессор МакГонагалль. Hissed Professor McGonagall. «Ты разбудишь маглов!» You'll wake the muggles. Извините», — всхлипнул Хагрид, вынимая большой пестрый платок и зарывшись лицом в его. Sorry, sobbed Hagrid, taking out a large spotted handkerchief and burying his face in it. Но я терпеть не могу, Лили и Джеймс мертвы, и бедный Гарри теперь будет жить с маглами. But I can't stand it, Lily and James dead, and poor little Harry off to live with muggles. Да, это все очень печально, но возьми себя в руки, Хагрид, иначе нас обнаружат. Yes, it's all very sad, but get a grip on yourself, Hagrid, or we'll be found. Профессор МакГонагалль прошептал, осторожно поглаживая Хагрида по руке, а Дамблдор перешагнул через низенькую ограду и пошел к входной двери. Professor McGonagall whispered, patting Hagrid gingerly on the arm as Dumbledore stepped over the low garden wall and walked to the front door. Он аккуратно положил Гарри на порог, достал письмо из плаща, засунул его внутрь одеяла Гарри и потом вернулся к двум другим. He laid Harry gently on the doorstep, took a letter out of his cloak, tucked it inside Harry's blankets and then came back to the other two. Целую минуту все трое стояли и смотрели на маленький сверток, плечи Хагрида дрожали. For a full minute the three of them stood and looked at the little bundle. Hagrid's shoulders shook. Профессор МакГонагалль яростно моргала, а мерцающий свет, обычно светивший из глаз Дамблдора, казалось, ушел. Professor McGonagall blinked furiously and the twinkling light that usually shone from Dumbledore's eyes seemed to have gone out. «Ну», — сказал Дамблдор, наконец, вот что. Well, said Dumbledore finally, that's that. У нас больше нет дел здесь. We've no business staying here. Мы также можем пойти и присоединиться к празднованию. We may as well go and join the celebrations. Да, сказал Хагрид в очень приглушенный голос. Yeah, said Hagrid in a very muffled voice. Я лучше уеду на этом байке. I'd best get this bike away. Спокойной ночи, профессор МакГонагалль, профессор Дамблдор, сэр. Good night, Professor McGonagall, Professor Dumbledore, sir. Вытирая поток из глаз рукавом своей куртки, Хагрид запрыгнул на мотоцикл. Wiping his streaming eyes on his jacket sleeve, Hagrid swung himself onto the motorbike. И пнул двигатель в жизнь, с ревом поднялся в воздух и растворился в ночи. And kicked the engine into life, with a roar it rose into the air and off into the night. «Скоро я тебя увижу, я думаю, профессор МакГонагалль», — произнес Дамблдор, кивая ей. I shall see you soon, I expect, Professor McGonagall, said Dumbledore, nodding to her. Профессор МакГонагалль высморкалась в ответ. Professor McGonagall blew her nose in reply. Дамблдор повернулся и пошел вниз по улице. Dumbledore turned and walked back down the street. На углу он остановился и вытащил серебряную зажигалку. On the corner he stopped and took out the silver put-outer. Он щелкнул его один раз, и 12 световых потоков умчались обратно в свои уличные фонари. He clicked it once and 12 balls of light sped back to their street lamps. Так что Тисовая улица вдруг осветилась в оранжевой. So that Privet Drive glowed suddenly orange. И он не мог разглядеть полосатую кошку за углом на другом конце улицы. And he could make out a tabby cat slinking around the corner at the other end of the street. Он мог просто видеть комок одеял на пороге дома номер 4. He could just see the bundle of blankets on the step of number 4. «Удачи, Гарри», — пробормотал он. Good luck, Harry, he murmured.
Он повернулся на каблуках и со свистом плаща он ушел. He turned on his heel and with a swish of his cloak he was gone. Ветер трепал аккуратные живые изгороди на Тисовой улице, A breeze ruffled the neat hedges of Privet Drive, которые стояли молча и аккуратно под чернильным небом. which lay silent and tidy under the inky sky. В самую последнюю очередь можно было бы ожидать, что происходят удивительные вещи. The very last place you would expect astonishing things to happen. Гарри Поттер перевернулся внутри одеяла, не проснувшись. Harry Potter rolled over inside his blankets without waking up. Одна маленькая рука сжимала письмо рядом с ним, и он спал. One small hand closed on the letter beside him and he slept on. Не зная, что он особенный, не зная, что он знаменит, не зная, что он проснется через несколько часов. Not knowing he was special, not knowing he was famous, not knowing he would be woken in a few hours' time. Когда миссис Дурс закричать, когда она открыла входную дверь, чтобы поставить бутылки молока. By Mrs. Dursley's scream as she opened the front door to put out the milk bottles. Ни что ему придется провести ближайшие несколько недель, когда колол и щипал его кузен Дадли. Nor that he would spend the next few weeks being prodded and pinched by his cousin Dudley. Как он не мог знать, что в этот самый момент люди встречаются тайно на всю страну держали в руках свои очки. He couldn't know that at this very moment, people meeting in secret all over the country were holding up their glasses. И говорили вполголоса. And saying in hushed voices. Гарри Поттер, мальчик, который выжил. To Harry Potter, the boy who lived. Продолжение следует. To be continued. Лайк. Like. Подписка. Subscribe. Колокольчик. Bell. Комментарий. Comment. Репост. Repost. Конец прослушивания.